Hi students, welcome back to the physics classes. We have been discussing about the wave optics. So let's revise what we had discussed in the previous video. We had discussed about the Doppler effect, and using this Doppler effect, how to calculate the radial velocities of galaxies we had discussed in the previous class. ಒಂದು derivation na ಮಾಡಿದ್ವಿ. And along with that, now previous class alli the definition of interference andre enu, matte different types of sources, those are coherent and non-coherent sources. Along with that, we had discussed about two types of interferences. One is constructive, another one is destructive interference. Okay. So these are all things we had discussed in the previous video. In this video, we will discuss about the theory of interference and a very important derivation, that is very important experiment, that is Young's double slit experiment. Now let's discuss about the theory of interference. Okay, idanna 3 marks they may ask you, 3 or sometimes 2 also. Okay, now suppose imagine from two sources, S1 is one source and S2 is another source. So these two sources in the waves are emitting, okay, and they are interfering with each other, overlap ಆಗ್ತಾ ಇದೆ at a point Q or something else. Fine. So ಈ two waves superimpose ಆದಾಗ or interfere ಆದಾಗ resultant displacement ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ you have to calculate. Fine. Now imagine we already know the principle of superposition, that is the resultant displacement is given by the vector sum of the individual displacement. Andre this y1 means displacement of this wave, y2 means displacement of this wave. Okay, so first PUC alli we have read one equation, we had studied one equation, that is the equation for the displacement of waves, that is a cos omega t. Alright, now next wave is e wave go there is a phase difference of pi. Okay, so it is general representation I am making. The phase difference between these two waves, imagine pi either. So second wave displacement equation is written as a cos omega t plus pi. Now this is equation number 1. ಈ equation number 1 ನಲ್ಲಿ y1 y2 values na substitute ಮಾಡಿ, you will have a cos omega t plus a cos omega t plus pi. Okay, as you can see, a is common here, I'll take out a, you will be left with cos omega t plus cos omega t plus pi, and this is in one of the trigonometric formula, that is cos a plus cos b formal ಇದೆ. I'll take this term as a and this term as b. So ಇದನ್ನ expand ಮಾಡಿದ್ರೆ you will have 2 cos of a plus b divided by 2 into cos a minus b by 2. ಇದನ್ನ already ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, you need to remember this formula. So ಈ formula ನ expansion ನ ಈ equation ಗೆ apply ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. Y is equal to a, keep outside, 2 into cos of omega t plus pi plus omega t whole divided by 2 into cos of omega t plus pi minus omega t divided by 2. Okay, illi idu cancel agbidutte and you will have y is equal to a 2 cos 2 omega t plus pi divided by 2 into cos of
pi by 2. ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ ಆ equation ನ. So if I rearrange it and write y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 2a, ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ, cos pi by 2 into cos of 2 omega t plus pi whole divided by 2 you will get. Alright. So as we had already learnt in the first year, okay, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, that represents the amplitude. So in this equation this is the amplitude. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೋ the whole thing represents amplitude. So here the amplitude A is equal to how much? 2a cos pi by 2. This is the amplitude of resultant wave. Okay. And this amplitude will be maximum if constructive interference take place, and it will be minimum if destructive interference takes place. And the intensity is given by 4 I naught cos square pi by 2. So illivargu baribeku. If they ask you to explain, or if they ask you to write about the theory of interference, you have to write from the principle of superposition. We have y is equal to y1 plus y2. Adadmele y1 is the displacement produced by first wave, which is a cos omega t, and y2 is a cos omega t plus pi. ಇದನ್ನೆರಡನ್ನ equation 1 ನಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ, and the rest is mathematical solving. Trigonometric formula ದಿಂದ ಇದನ್ನ expand ಮಾಡಿ, then ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೋ that represents the amplitude of the resultant wave, and this represents the intensity of it. Now as you can see here on the screen, this is a slit, okay, and this is a source of light. So if I switch on the source of light, here plane wave fronts are getting emitted. But ಈ plane wave fronts are taking the shape of circular wave fronts. Yake? Because here the very small hole is made. Alright. So ನಮಗೆ already Heisen's principle accordingly ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? We know that this wave fronts are locus of points. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ many photons will be there. So each point will be a source of disturbance. So point sources circular wave fronts na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. This is how a slit works. Now in this case alli, if you observe, what is there? Two sources are there, okay, and idu screen, illi intensity wave form barutte. Fine. Now suppose if I switch on this source of light, illinda circular wave fronts are getting produced, and if I switch on this source of light, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, another set of wave fronts, waves emit ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. As a result, what is happening? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ waves, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ waves ಜೊತೆ overlapping is taking place. Superimposition, interference ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Fine. As a result, resultant wave front redistribute ಆಗ್ತಾ ಇದೆ energy matter ಅಲ್ಲಿ. Now as you can see here, okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, constructive interference is taking place in this region. In this region, destructive interference is taking place. As a result, ಈ screen ಮೇಲೆ bands or fringes ಬರ್ತಾ ಇದೆ. These are called as dark bands, and these are called as bright bands. Bands na fringes antanu we can say. Okay, so there was a scientist called Young, and he conducted this Young's double slit experiment, and he found out the distance between these two fringes. Ee two bands madhya iro distance na he calculated. Now we are going to study about the Young's double slit experiment in detail.
So this was the setup used by the scientist Young to study the bandwidth, alright, produced by the interference. Fine. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ತರ ಸ್ಲಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ 2 ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಫೈನ್. ಈ 2 ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ 2 ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಒನ್. ಗ್ರೀನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ವೆನ್ 2 waves with phase or with same phase difference interfere ಆದಾಗ you will get maximum intensity. That is why bright band ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ವೆನ್ 2 waves out of phase interfere, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೇಗಿದೆ, ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಿಂದ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇನಕ್ಕೆ, ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, 0 ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, 0 ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೋನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಲೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ you have to use monochromatic light. Monochromatic light andre light of single wavelength. See here, lambda value is 533 nanometer. Example idu, which you don't need to remember. Fine. Green wavelength na incident ಮಾಡಿದೀವಿ. Now observe, ನಾನು ಈ lambda value na change ಮಾಡ್ತೀನಿ, wavelength value na change ಮಾಡ್ತೀನಿ. Look at here the pattern of interference, observe ಮಾಡಿ. See here, I am decrease the wavelength. So wavelength decrease ಮಾಡಿದಾಗ ಈ thickness or the width of this ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, bands ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ wavelength variation ಮಾಡಿದ್ರೆ obvious ಅದು ಕಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಕಲರ್ is associated with some values of wavelength. See, as I am changing the wavelength values, what is happening, broadening of the bands is taking place. See, so red ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಫೈನ್. ಈ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, width of the band or the distance between the bands ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. Now let's put it back to the plate. Fine. Now ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ d ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. Now I am decreasing the distance between slits. So distance between slits ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಗೇನ್ ಬ್ರಾಡನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ is taking place. Width increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
If I increase the distance between the slits, what is happening here? The width of the fringes is decreasing. If I decrease the distance between the two slits, width of fringe increase ಆಗುತ್ತೆ. If I increase, width decrease ಆಗುತ್ತೆ. So width of fringe ಮತ್ತೆ distance between the two slits is inversely proportional. Okay, one medium range ಗೆ I'll place. Now let's see this L ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the distance between slits and screen ಮತ್ತೆ slits ಇರೋ distance ಇದು. Okay, if I increase, see what is, if I decrease this distance between screen and slits ಏನಾಯಿತು, bands width ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. If I increase, see what is happening, width ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So with this idea, let's derive the Young's double slit equation or derivation to find out the width of each fringe or fringe width na calculate ಮಾಡೋಣ. Now let's discuss about Young's double slit experiment in detail. Alright, so already we had discussed what Young has said about this experiment. So as you can see, observe this picture, there is one source. So to get waves with the same phase difference ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ two slits ನ place ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. As a result, you can see wherever there is constructive interference taking place, ಈ points ಅಲ್ಲಿ maximum intensity ಬಂದಿದೆ, and wherever destructive interference is taking place, ಈ points ಅಲ್ಲಿ destructive means two waves out of phase superimpose ಆದಾಗ minimum intensity ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Alright, and this is a pattern of interference bands. Alright, so ನಿಮ್ಮ exam ಅಲ್ಲಿ you need to write this figure. There is a source. Alright, so in front of this source I'll be placing two slits like this. This is one slit and this is another slit. Okay, like this. So two slits are placed in front of a single monochromatic source. As a result, the waves which emerge out of these slits will be having same phase difference. So here I'll place a screen. Fine. So this point is the place where we place slits, and this point is the screen. Fine. Now the distance between these two slits I'll take as small d. This is slit S1, this is slit S2, and the distance between the slits and the screen is called capital D. The distance between the two slits is taken as small d, and the distance between the screen and the slit I'll take as capital D. Okay, and here what is happening, interference is taking place. Okay, so from this point waves are getting emerged, and from this point also waves are getting emerged. Okay, as you can see at this point, I'll call that point as P. At this point P, what is happening, two waves are superimposing with each other. Alright, everywhere the waves interference will take place, but for the derivation I am considering at this particular point superposition is taking place. As a result, here we have got a band of this sort, either dark band or bright band. Fine. Now
I'll draw perpendiculars from here. This is the perpendicular and another perpendicular from here. Fine. The center of the screen I'll mark and I'll name it as O. The center of the screen I am going to name it as O, and this point is M, this point is N. If this overall thing is D, ishtu D adre, this much will be D by 2. This distance will be D by 2 and this distance will also be D by 2. Okay. And the distance from here to here, that is from the center of the screen to the point of interference, I'll take as X. Alright, so this is the required diagram or required figure to derive Young's double slit experiment derivation or to derive fringe width. Idanna they may also ask you to calculate fringe width. Fringe width. So this fringe width means here you have got bands here. Alright, nothing but fringes. Bands are nothing but fringes. So ee bands madhya iro distance or each band is having what width anta we need to calculate. This will be asked for 5 marks. So for this derivation, as you can see, this is the required diagram. A single monochromatic source is placed and in front of that 2 slits S1 and S2 are placed. Okay. The separation between the 2 slits is small d and in front of them one screen is placed. The distance from the slits to the screen is represented as capital D. Let there be a point P where interference is taking place and from the center of the screen the distance of this point is taken as X. Fine. And draw the perpendiculars from the slits. This is M and this is N. The distance between MO is D by 2 because that is the half of the slit distance and NO is also D by 2. This is about the consideration and figure. In exam you need to write this figure, not this one. This I have written just for the sake of understanding. Now let's derive the equation further. As I said, we need to calculate the fringe width. That means here on the screen you will get fringes or the bands like this. One dark band you will get, after that one bright band, after that again a dark band. So ee dark and bright band madhya ಏನು distance ಇದೆ ಅದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು because interference ಅಲ್ಲಿ fringe width and the distance between the two fringes ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So in whatever way they ask fringe width calculate ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೂನು ಒಂದೇ, the distance between the fringes calculate ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರುನು ಒಂದೇ. Fine. Now let us assume that ಈ P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಈ ತರ ಒಂದು ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. Alright. As you can see, this S2 and S1 waves, these are the waves and these two waves are superimposing with each other. Alright. So superimpose ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The path difference between these two ಅಂದ್ರೆ the distance between the path difference between these two waves na ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That means you need to calculate S2P minus S1P value. You need to calculate the value of S2P minus S1P. Fine. So ಈ S2P minus S1P find out ಮಾಡಕ್ಕೆ first S2P and S1P ನ individually calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
As you can see, there are two sets of right angle triangle. S2PN ಒಂದಿದೆ, S1PM ಒಂದಿದೆ. So from these, ಈ S1P and S2P are hypotenuse for these triangles. ಸೊ ಈ hypotenuse ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ triangle S2PN. What will happen? S2P is equal to S2P square is equal to Pythagoras theorem I am using. The hypotenuse square is equal to sum of the adjacent and opposite side squares. Alright, so here S2N whole square plus NP whole square. Okay, so this S2P whole square is equal to SN square, S2N square ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, D ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ D ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ NP. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ from O to P it is X, from O to N it is D by 2. So X plus D by 2 whole square anta baribodu. Call this as equation number 1. So what we have done, the value of the hypotenuse S2P we have calculated. Alright, next from another set of triangle, that is from triangle which one, S1PM, what we can calculate, again Pythagoras theorem use ಮಾಡಿ. S1P square is equal to S1M whole square plus PM whole square. ಇದರಲ್ಲಿ values ನ substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, from here I will write. So S1P whole square is equal to S1M, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ D ಇದೆ, ಸೊ D ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ PM ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈ PM ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ OP minus OM ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ S1P ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D square plus OP is X ಇದೆ minus OM is D by 2, X minus D by 2 whole square. So this is equation number 2. What we have got, the S2P value and S1P values we have got. Now S2P minus S1P ಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ, because this is the path difference. Alright, we needed to calculate the path difference. So substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. S2P whole square minus S1P whole square is equal to, ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು S2P minus S1P, but we have with the squares. Let's solve it mathematically further. First S2P value ಬರೀರಿ. S2P whole square value, it is D square plus, I'll expand this using the identity A square plus B square. Expand ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A square plus B square plus 2AB ಬರುತ್ತೆ. So X square plus D square by 4 plus 2X D by 2 you will get. Fine. Next, minus, keep this minus outside. S1P square value is here. D square, again expand it. ಇದು X minus B, A minus B whole square form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So the expansion is X square plus D square by 4 minus 2AB ಅಲ್ವಾ. So 2X D by 2. Okay, it is equal to D square plus X square plus D square by 4 plus 2X D by 2 minus D square, multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನ, minus X square minus D square by 4 minus into minus plus 2X D divided by
2. ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 minus d square by 4. On the left hand side you have s2p square minus s1p square, which means you have a square minus b square. The expansion is a plus b into a minus b. So I'll write s2p plus s1p into s2p minus s1p is equal to only this and this thing is remaining. So this 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ, 2 and 2 cancels here, 2xd ಬರುತ್ತೆ. Alright, we have got 2xd. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಓನ್ಲಿ s2p minus s1p ಬೇಕಿರೋದು. So keep this on the left hand side and ಇದನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ. s2p minus s1p is equal to 2xd divided by s2p plus s1p. Now here, if the distance between these two slits is not very much more, okay, at that time during the Young's double slit experiment, Young found that this s2p plus s1p value is close to 2d. Alright, experiment ಮಾಡುವಾಗ ಈ s2p plus s1p value through experimental results was found to be 2d. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ, as a result you will get s2p minus s1p is equal to 2xd whole divided by 2d, capital D. 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ and the value of this s2p minus s1p you will get as equal to xd by d. I'll call it as equation number 3. See here, already we have got the value of path difference. Okay, what is this? This is the general equation for path difference ಇದು. Alright, ಈ ವೇವಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು is represented by s2p minus s1p and ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ xd by d we have got. Okay, now if you observe this diagram, alright, from the center to this point you will get number of fringes. Alright, let's imagine this fringe as the nth fringe. Alright, p ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು nth bright fringe ಅಂತ assume ಮಾಡೋಣ. Okay, let us assume that the fringe or the band which we have obtained at p is the bright fringe. Bright fringe ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? When constructive interference takes place. When two waves with phase coincide, then you will get bright fringe. Dark band ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? Constructive interference ಬಂದಾಗ. So let us assume here we have got a bright band. Alright, and ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು nth ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ fringe which we have considered there is nth bright fringe. Okay, so if the bright fringe is formed, it is understood that it is the result of the constructive interference. Alright, so constructive interference ಯಾವಾಗುತ್ತೆ? When two waves with the phase overlap with each other. Fine, so here as I said, two waves overlap with each other with the phase andre the interference taking place will be constructive. So in the previous video ನಾವು constructive interference ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ path difference value ಏನಾಗಿರಬೇಕು, phase difference value ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಬರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂತ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಂತ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ d divided by d you will get. This is equation number 4. So distance of nth fringe ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ಇನ್ನು fringe width ಬಂದಿಲ್ಲ. Alright, now let's go back to the figure of this experiment. Alright, ಇದು nth fringe ಆದ್ರೆ next bright band ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ another band will form. ಇದೆಷ್ಟನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದು? ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂತ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದು, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂತ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂತ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಟು ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ is represented by beta. All right, fringe thickness ಇದೆಯಲ್ಲ, if this is the band or this is the fringe ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬೀಟಾದಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ nth ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ n ಪ್ಲಸ್ ಒಂತ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮಾಡಿ. ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, multiply the bracketed terms. n lambda d by d plus lambda d by d minus n lambda d by d. This and this will get cancelled with each other. ಉಳಿಯೋದೇನು? just beta is equal to lambda d divided by d ವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So this is the expression for fringe width or the distance between the two fringes. Okay, so what we have to do for the derivation here, one figure we have considered, that is Young's double slit experiment figure draw ಮಾಡಿದೀವಿ. And here there is one monochromatic source. ಅದರ ಮುಂದೆ two slits are placed to get waves with phase. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹತ್ರ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ನಮಗ್ ಬೇಕಿರೋದು ದ part difference between these two waves, which means S2p minus S1p ಬೇಕು. For this Pythagoras ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ S2p ಸ್ಕ್ವೇರ್ and S1p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ that using mathematical solving steps we will reach here S2p minus S1p. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ S2p plus S1p ಹತ್ರ you have to write by experimental results
Young found that the value of S2P plus S1P is equal to 2 capital D. ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 will get cancelled with each other and you will have XD by D. After this, here S2P minus S1P value, you call it as equation number 3. If we assume the fringe which we have considered at point P, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಹತ್ರ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ nth ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂಡ್ nth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಅಂಡ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ S2P minus S1P ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, and since the fringe which we have got at point P is nth fringe, x ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ n ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ xn is equal to n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ d by d ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ nth ಫ್ರಿಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ n ಪ್ಲಸ್ 1th ಫ್ರಿಂಜ್. ಸೊ x n ಪ್ಲಸ್ 1 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, n ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ if you subtract these two, you will get the fringe width or the distance between the two fringes, that is lambda d divided by d. ಇದನ್ನ 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So this was all for today. In the today's video, we had discussed about theory of interference, that is two waves superimpose ಆದಾಗ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ that will be asked for 3 marks. Along with that, we had discussed about the Young's double slit experiment, which is very important concept of this chapter, and ಅದನ್ನ 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So thank you so much for watching. Keep studying. Doubts bandre you can always drop your doubts in the comment section, or you can WhatsApp or even call. Thank you.